পাওয়া যাবে। Because my Facebook is deactivated, আপনারা জানেন তো সবাই। আনসারী সাহেব, আপনি তো আমার একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না। হ্যাঁ, স্যার কোনটা বুঝলাম না স্যার কাইন্ডলি স্যার। আমি যে ফেসবুক থেকে বেরিয়ে গেলাম, আপনারা তো একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না স্যার আপনি চলে গেলেন। বিকজ মাই ফেসবুক ইজ ডিঅ্যাক্টিভেটেড, আপনারা জানেন তো সবাই। আনসারী সাহেব, আপনি তো আমার একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না। ওই যে ইসে চলে গেছে। স্যার কোনটা বুঝলাম না স্যার কাইন্ডলি স্যার। আমি যে ফেসবুক থেকে বেরিয়ে গেলাম, আপনারা তো একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না স্যার আপনি চলে গেলেন। বিকজ মাই ফেসবুক ইজ ডিঅ্যাক্টিভেটেড, আপনারা জানেন তো সবাই। আনসারী সাহেব, আপনি তো আমার একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না। তার কথা বলতে বলতে কোথায় চলে গেলেন? তার কানেকশন মনে প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, ভয়েসটা ক্লিয়ার ছিল না শেষে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কজন হয়েছে? স্যার এখন আছে 64। ওকে, আমি একটু কথা বলে নিই। উই আর ইন লাইভ অন ইউটিউব। ইয়ের নাম হচ্ছে ফজলুর খান, চ্যানেলের নাম। ইউটিউবে গিয়ে ফজলুর খানের সার্চ দিলে পরে ইউ উইল গেট ইট। হ্যাঁ, এটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে, সো পরেও যদি কারা আসে তারা এটা দেখে নিতে পারবে। বাট দিস ইজ দ্য বুক। এই বই কি সবাই পেয়েছে? এই বই সবাই পেয়েছে? এই বই কি অনেকে পেয়েছে স্যার, অনেকে পেয়েছে। জি স্যার, পেয়েছি স্যার। তবে স্যার আপনারটার কভার পেয়েছি স্যার, আপনার রেড আপনারটা লাল উই গট রঙের, দি ইয়েলো। আপনারটা হলুদ রঙের, স্যার হবে না। উই গট দি ইয়েলো স্যার, আপনারটার সাথে ডিফারেন্স আছে স্যার। বিকজ আই এম দ্য এমডি এন্ড ইউ আর দ্য ইডি, সেজন্য। সেটাই স্যার। আর আমি চাইলে এমডি বই নিয়ে চলে আসবো, যেহেতু আমার ফ্লোরে আপনি আপনার ফ্লোরে আমি বসি। আমি আপনারটা লাল বই চাই। But sir, there are, আপনি শুনে খুশি হবেন, there are many youngsters who aims to become MD sir, inshallah, in future. Yeah, of course they will, because I'll die soon, don't worry. But আল্লাহ মাফ before- করুন। স্যার ওইটা ওই দোয়া তো অবশ্যই নয় স্যার, আমরা দোয়া করি আপনি সুস্থ থাকবেন, দীর্ঘ জীবন পাবেন ইনশাআল্লাহ। আরো স্যার দোয়া করি always in good health স্যার। Yeah, good health and working condition. I want to die while I'm still working. Nasrat, যতই আমার বর্দোয়া দিক। আর আয়শা, যত ইচ্ছা। আমরা চাই আপনি মানে 100 বছর বেঁচে থাকুন। আর ইয়াসিন আমার ট্যাক্স ফাইল যতই প্রপারলি না দেখুক। খালি 100 বছর বাঁচলে হবে না তো, 100 বছরে এইভাবে আমাদের সাথে পারফর্ম করতে হবে। সেটাই, মানে আশেপাশে যারা আর কি ওনাদের উনি সহায়তা বলছেন- এবং লন স্যার 100 বছর বাঁচলে আমরা কি না, এটা তো হবে না। মানে অ্যাসোসিয়েটস, দি সারাউন্ডিং পিপল, নিয়ারেস্ট এন্ড ডিয়ারেস্ট, তাদেরকেও তো এই সময়টা থাকতে হবে। সেটাই Absolutely, তারা বলছে ওয়ার্কিং কন্ডিশনে, তো উনি কোথাও না কোথাও ওয়ার্কিং কন্ডিশনে থাকলেই হবে আর কি। সেটাই ওয়ার্কিং কন্ডিশন। মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিপেন্ড অন থ্রি থিংস। ওয়ান হলো মানি, ফিজিক, ফিজিক অ্যাক্টিভিটি, হেলথ। সেকেন্ড হলো মানে মনিটারি ব্যাপারে, whatever way it is, and the third হলো ফ্রেন্ডশিপ। I must have friends, আত্মীয় হোক, বাচ্চা কাচ্চা হোক, আপনারা হন, কলিগস হন, বন্ধু বান্ধব হোক, till the day I am alive। আমি আল্লাহর কাছে এই তিনটেই দোয়া করি। ওই জন্য আশারের সঙ্গে নিছি, ও থাকবে মারা যাওয়া পর্যন্ত, আমার কথা দিচ্ছে। ইনশাআল্লাহ স্যার। হ্যাঁ, আর এখানে বাকি যেই 81 জন আছে তারা তো সবাই চিনেই না আমার ভালো করে। তো আশা করি তারা কি তাদের মধ্যে অর্ধেক থাকলেও 40 জন তো পাওয়াই যাবে। তো এই বইটা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং বুক। আমি এটা, দিস ইজ মাই ওন চয়েস। এটা অ্যাডভাইজারও পড়ে নাই এই বইটা।
So one day he will attend in one of the sessions. তো এটা হচ্ছে যে নাম থেকে বোঝা যায় টকিং টু স্ট্রেঞ্জার্স, যার নামের সার্থকতা কিন্তু এটা নাই আসলে। এটা ইট ইজ দ্য অপোজিট অফ। আচ্ছা, যারা একটু মিউট করে নেন, যারা এখানে কথা বলতেছে, আনোয়ারুল হক মিউট করে নেন, একটু সবাই মিউট করে নেন, বিকজ আমি মিউট করাতে চাই না। আজকে আই উইল অনলি গিভ এ ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন। এটা এখানে 5টা পার্টে ভাগ করা আছে, and I will go very slow. এই পুরো বইটার সেটা আমি নেব, মাঝে মাঝে অফকোর্স আপনারা পার্টিসিপেট করবেন। প্রথম হচ্ছে যে দ্য ইন্ট্রোডাকশন, যে ইন্ট্রোডাকশন নাম হলো স্টেপ আউট অফ দ্য কার। এটা হলো ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার। তারপর পার্ট 1-এ হচ্ছে স্পাইস অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটস, 2 puzzles। পার্ট 2-তে হচ্ছে ডিফল্ট টু ট্রুথ। পার্ট 4-এ হচ্ছে পার্ট 2-তে হচ্ছে এটা 3 কই হে। পার্ট 3-তে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি, যেখানে আরো 3টা চ্যাপ্টার আছে। পার্ট 4-এ হচ্ছে লেসন্স। পার্ট 5-এ হচ্ছে গিয়ে কেস স্টাডি। এই গ্ল্যাডউইলের বইয়ের কেস স্টাডিগুলি আই রিয়েলি লাভ। তো আজকে আমরা ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারটা শুধু একটু আলোচনা করব, বাট এইখানে যেই কনটেক্সে বিভিন্ন নাম ইউজ করা হয়েছে, দোজ আর অল আমেরিকান নেম অ্যান্ড ক্রিশ্চান অর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ওই ধরনের নাম দিয়ে। তো আমি ওইগুলো ইউজ করবো না। অ্যাজ ইউজুয়াল আই উইল ইউজ লোকাল নাম যা আছে, সেটা মানিকুজ্জামান হোক, আর ইয়াসিন হোক, আর হুয়েভার ইট ইজ, আর আয়েশা সিদ্দিকা হোক, আর সাবরিন তো আসেই। সো দেয়ার ওয়াজ এ আফ্রিকান আমেরিকান বোঝো তো, মানে কালো আর কি, বুঝতে পারছো? আফ্রিকান আমেরিকান লেডি হুজ নেম ওয়াজ সান্ড্রা ব্ল্যান্ড, সান্ড্রাই ধরলাম আর কি। সে একদিন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে সে হাইওয়ের উপরে একটা এক্সিট নিল। এক্সিট নাই না, লেফটে এক্সিট নিয়ে খালি নিচে নামছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামছে। তো সান্ড্রার বয়স ইজ অ্যারাউন্ড লাইক 32, and যে অফিসারটা বের হয়ে আসছে, একটু মিউট করে নেন কাইন্ডলি, যারা মিউট করছেন, আদারওয়াইজ আই হ্যাভ টু মিউট এভরিবডি। ম্যারি নাজনীন, আপনি একটু মিউট করে নেন কাইন্ডলি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসলাম। ধরে নাও সান্ড্রা ইজ সাবরিন। আমি এখানে হ্যাঁ? সাবরিন করে বলবো। সাবরিন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, একটা এক্সিট নিয়েছে। স্যার আসতে না আসতেই এক্সিট নেওয়ার পরপরই একটা হ্যান্ডসাম দিলেন স্যার। হ্যাঁ, তার বয়সে তার থেকে একটু ছোটই হবে, যার নাম হলো ইশতিয়াক। সে এসে গাড়ি থামাইছে। এখন তাদের কথোপকথন কি হয়েছিল? হ্যাঁ, আপনি দুষ্টামি করতেছেন না সত্যি সত্যি বলতেছেন? সত্যি বলতেছি, আমি সেশনে আছি, আমি নলেজ ক্লাব সেশনে আছি। তুমি দেরি করে আসছো তো, সো তুমি তো সাফার করবে, বুঝছো সাবরিন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেরি করে আসছো না, এই জন্য তুমি জি। বুঝতেছো না, এই জন্যই। ঠিক আছে। এটার পানিশমেন্ট হচ্ছে এখন এটা। আচ্ছা, তো এখন কিসের পানিশমেন্ট বাবা? বাবা তার ও বুঝতে পারছে না, ওর নাম নিয়ে আপনি ওরে গাড়ি ড্রাইভ করে এক্সিটে পাঠাই দিলেন। আমি এখানে তো বিভিন্ন নামে, ইংলিশ নামে বলা আছে, সেটাকে আমি সবসময় লোকাল নামে বলি। তো এখানে একটা মহিলার কথা বলা আছে, হুইজ এ ব্ল্যাক মানে আফ্রিকান আমেরিকান, আর আরেকজন আছে পুলিশম্যান, হুইজ এ ইয়াং হ্যান্ডসাম পুলিশম্যান। সো আমি এখানে ওই ব্ল্যাক আমেরিকানটা, তুমি ব্ল্যাক না, এটা ভাইবো না, ব্ল্যাক হলে কোনো অসুবিধা নাই স্যার। আফ্রিকান আমেরিকানটার নাম এখানে সান্ড্রা আছে, আমি তাই সাবরিন বলছি। সাবিন বলেন, ওকে। আর এখানে খুব হ্যান্ডসাম পুলিশম্যানটার নাম আরেকটা আছে, হুজ নেম ইজ কি এনসিনিয়া। তো তাকে আমি ইশতিয়াক বলছি, নামে মিল আছে। ওকে। So imagine Sabrine is driving in a highway, আমাদের ফ্লাইওভার, আমাদের হাইওয়ে মানে তো ফ্লাইওভার, ওই মাওয়ার ওখান দিয়ে যাচ্ছে। সে একটা এক্সিট নিল, নিয়ে নিচে নামছে, তখনই পুলিশম্যান এসে তাকে ধরছে, ধরে বলছে কি হয়েছে। যারা দেখে অভ্যস্ত তারা তো জানো যে আমেরিকান পুলিশম্যানরা কিভাবে কথা বলে। ম্যাডাম প্লিজ স্টেপ আউট দ্য কার, কিংবা স্টে কাম শো ইউর ড্রাইভিং লাইসেন্স, খুবই গম্ভীর হয়ে কথা বলে। কিন্তু
তো সে কথনটা এখানে বলা আছে যে এখানে সাবরিন বলতেছে যে আমি গাড়িতে আছি, সিগারেট খাচ্ছি। তখন পুলিশম্যান বলতেছে সিগারেট খাওয়া মানা। তখন সাবরিন বলতেছে যে না, সিগারেট গাড়ির মধ্যে সিগারেট খাওয়া মানা না। তখন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিয়াক ইজ ভেরি আপসেট, পুলিশম্যান বলছে আপনি গাড়ির বাইরে আসেন। সাবরিন বলতেছে আমি আমার রাইটস জানি, লফুলি আপনি আমাকে গাড়ির বাইরে আসতে পারেন না। তখন পুলিশম্যান বলতেছে যে আপনি সিগারেটটা বন্ধ করেন। বলে না, আমি সিগারেট বন্ধ করব না, গাড়ির বাইরেও আসবো না। তখন পুলিশম্যান তার ব্যাকআপ ডাকে না, একবার হ্যালো চার্লি 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 ওরকম বলতেছে আর কি। তখন সাবরিন বলতেছে যে তুমি কি আমার জোর করে বাইরে আনবা? তখন পুলিশম্যান বলতেছে যে হ্যাঁ, দরকার হলে জোর করে আনবো, আমি আরেকবারও বলতেছি বাইরে আসো। বলে আমার দোষ কি? বলে আমি তুমি সিগন্যাল দাও না, ওই যে বাঁ দিকে এন্ট্রিতে যাবে ইন্ডিকেটরটা জ্বালাই নেই। একটা ইন্ডিকেটর জ্বালানোর জন্য আমার বাইরে আসতে হবে কেন? আমি বলছে আমি কি আন্ডার অ্যারেস্ট? তখন ইস্তিয়াক পুলিশম্যান বলতেছে যে ইয়েস ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট বিকজ তুমি ল ইমপ্লিমেন্ট করতে দিচ্ছ না। ওই যে আইনের প্রয়োগে বাধা দেওয়া আছে না, আইনের আমাদের এখানেও কিন্তু এটা একটা খুব ইজি, পুলিশের সঙ্গে কিছু বললেই আইনের প্রয়োগে বাধা দেওয়া বলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতে পারবে। তো যাই হোক, এই অনেকগুলি কথা আছে, আমি সবার পড়লাম না। এর ভিতরে ব্যাকআপও ডাকছে সে। তো এনিওয়ে ব্যাকআপ টাকা পাইসা পরে সাবরিনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে সে 3 দিন জেলে ছিল, 3rd দিন সে সুইসাইড করছে। আই এম সরি স্যার, বাট দেন দিস গার্ল কেন সুইসাইড করলো এরকম আরো অনেকগুলি উনি এখানে উদাহরণ দিয়েছেন, এবং কিছু পজিটিভ উদাহরণ দিয়েছেন। যে একবার এক স্প্যানিশরা মেক্সিকোর একটা সিটি জয় করে নিয়েছিল, সেই মেক্সিকোর সিটির যেই মেয়র কিংবা যে হর্তাকর্তা ছিল তার নাম হলো মন্টেজোমা, আর যে জয় করছিল তার নাম হলো কর্টিস। তো কর্টিস যখন জয় করে তার সামনে যায়, সে কিন্তু আগেই সারেন্ডার করে ফেলাইছে। তখন দুজনের যে সম্মান দেখাইলো, কর্টিসও বললো যে তুমি আসলেই এত বড় বীর, তোমার দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর মন্টিজো বললো যে এই যে সুন্দর জায়গাটা দেখে আসো, খুব সুন্দর একটা সিটি দেখে আসছো, এখন পর্যন্ত এটা তোমারই ধরে নাও, এখন পর্যন্ত লেটস হ্যাভ ডিনার, উইল টক ইট ওভার। তারপরে তারা কথাবার্তা বললো, তারপরে কিন্তু যুদ্ধ হইলো, অ্যান্ড দে লস দ্য সিটি। কিন্তু অ্যাজ অফ দ্য ডে ওই কর্টিস তার যে প্রশংসা করার, সেটাকে সেই সম্মান দেখানে সেটা দেখিয়ে যাচ্ছে, এবং স্প্যানিশরা মেক্সিকোর জাতির ওই পার্টটাকে যে সম্মান দেখানো সেটা দেখিয়ে যাচ্ছে। সো এখানে কিন্তু মানে দ্য রিজন দিস বুক ইজ বিন রিটেন, যে তুমি যখন অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবা, সেটা এই না যে অচেনা হইলেই কথা বলবা কিংবা অচেনা হইলেই তাদের শত্রু ভেবে নেবা, আবার এইও না যে অচেনা হইলেই তাদের বন্ধু বানায় নেওয়া যাবে। এই ধরনের একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন আছে। তো আমি একটা ভিডিও দেখাই, that will make you a little bit clear about what they are talking about. So please enjoy the video. Share it. খুবই ছোট ভিডিও, মাত্র 6 মিনিটের। দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা? কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, শুরু হয়নি এখনো স্যার। না, শুরু করি নাই এখন, শুরু না করলে দেখা যাবে। ওকে, By hours of grading at home, it's time to get your nights back. It's time. Do you think by meeting someone, shaking oh my God, their hand and looking into their eyes, you can get a grasp of who they are, what their intentions are? You probably have done this before. We all do it, whether it's a job interview, a first date, or whatever. But if you think you are good at reading people, you are wrong. Let's look at bail judges.
They are trained to read criminals. It's their job. They look at the person's eye before making decisions. After all, how can you tell if a person is lying unless you look deep into their eyes? So they did a research on a group of bail judges in 2017. The results were shocking. Computer programs, just by accessing the background of the criminal, performed 25% better in making the right decisions compared to the judges that not only had access to all this information, but they were also able to see the person and look at their eyes. This created some puzzles for researchers. How is that meeting a stranger can make us worse at getting to know their personality? Why can't we tell when the stranger in front of us is lying to our face? We all think we can make a decision about someone just by looking at them. But the truth is, we really are not good at this. Malcolm Gladwell, in his book called Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know, talks about why we are so bad at judging others and what to do about it. In this summary, I'll share with you 3 key lessons from the book that I learned. Before we jump into the lessons, take your time to smash that subscribe and like buttons because we have one book summary every single week that can help you to build the life you really want. Subscribe, you don't want to miss those. Now let's get started. Lesson number 1. Humans are naturally bad at detecting lies. Do you think you would be able to spot a Cuban spy if you worked with one? Ana Montes worked for the DIA and gave all sorts of US secrets to Cuba without getting caught. It's not like that she was a brilliant spy. She was actually terrible. When they caught her, she had the codes that she used to communicate with her handlers in her purse. There were so many red flags about her, but nobody thought anything beyond a faint feeling of suspicion. People in the DIA thought she just acted like a spy, so they believed in her despite so many red flags. This is something we all do, and they call it the default to truth. We tend to believe that people are telling the truth, even we may have some doubts. We default to truth unless we have enough evidence that they are lying. They did a study and participants were asked to tell who was lying in a mock scenario. The result was that people can detect a liar correctly only 54% of the time. Can you believe that? It's almost like flipping a coin. That's how bad we are at detecting lies. Lesson number 2. You can't rely on people's behavior for judging them. We often assume that people are transparent. We think if we observe someone's facial expressions and body language, then we'll know what they are feeling or thinking. But this is not always the case. In 2007, a British student was murdered by a man named Rudy Good. At first, the police suspected her roommate, Amanda Knox. They came to a bizarre conclusion about Amanda's motives. They only used her actions after the murder to point her as a suspect. They were convinced that Amanda was guilty because she appeared nervous and her behavior seemed to indicate guilt. But in reality, she wasn't guilty at all. She was just nervous because she didn't know what else to do while being interrogated. While some people are transparent and very easy to understand, others like Amanda are not. And you can't rely only on people's behavior to make a judgment about them. Lesson number 3. We tend to underestimate the power of context in people's behavior. Conditions have a huge impact on a person's behavior. This is called coupling, and it's a concept that explains why people do what they do in certain situations. For example, the police know that crime is usually tied to a particular location. Another good example of this is the Golden Gate Bridge. Since it opened in 1937, more than 1,500 people have committed suicide by jumping off the bridge. So officials decided to install a net underneath the bridge to prevent people from committing suicide. But because it was so expensive and they weren't sure that it would actually prevent people from killing themselves, they did a survey and 75% of participants predicted that most of the people who wanted to kill themselves will do it anyway, and the net is not going to prevent that. A psychologist named Richard Seddon followed upon 515 people who attempted to kill themselves, but somehow they were stopped at the last moment. He found that only 25, less than 5%, persisted in killing themselves by some other method. Overwhelmingly, the people who want to jump off the Golden Gate Bridge at a given moment want to jump only that specific bridge at that given time. This shows that suicide is coupled. The same idea applies to every other behavior.
We usually miss the environmental factors that play a large part in people's attitudes and behaviors. So to summarize, the first set of mistakes we make with strangers is the default to truth and illusion of transparency. This has to do with our inability to make sense of the stranger as an individual. But on top of those errors, we make another. We don't understand the importance of context in which a stranger is operating. If I want to put this whole book in just one sentence, it would be this. Don't look at the stranger and jump to conclusions. Look at the stranger's world. Okay. Any on this? Alochana on this? Do you think by meeting Any alochana on this? কেউ কিছু বলতে চায় এটা সম্বন্ধে? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার জি শোনা স্যার যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে স্যার শেয়ারটা অফ করতে হবে না, শেয়ার অফ করতেছে না, বিকজ আমি আরেকটা দেখাবো তাই। ওকে স্যার একটা জিনিস এখানে যেটা মানে অ্যাপারেন্টলি ক্লিয়ার হয়ে গেল যে মানুষের বিহেভিয়ারাল অ্যাকশন দিয়ে এক্সপ্রেশন থেকে যে একটা কনক্লুশনে আসাটা যে এটা কখনোই সঠিক না, অনেকে হয়তো জাস্টিফাইড না, অনেক সময় রাগের বশে হয়তো একটা কাজ করে ফেলতে পারে, তো ওইটার কারণে যে সে ভিকটিম বা ফাইনাল একটা ভার্ডিক্ট তার উপরে দেওয়া যায়, এটা এরকম না। স্যার যেরকম বলতেছিলেন যে কিছুক্ষণ আগে ওই যে ট্রাফিক এবং ড্রাইভারের যে ইনস্ট্যান্সটা, আজকে স্যার এইরকম একটা ইনস্ট্যান্স হয়েছে যে এই পাঠাওয়ের একজন চালক এই যে লিংক রোডে স্যার, তো তাকে পুলিশ আর কি সিগন্যাল দিয়ে ট্রাফিক আইন অমান্য করার জন্য মামলা দিচ্ছিল। তো সে এমনিতেই আগে থেকেই অনেক ত্যক্ত বিরক্ত ছিল, করোনা মহামারীর সময় তার অনেক লস টস হয়েছে। তো সে এই পুলিশের এই থামিয়ে কেস দেওয়ার এসে সে রাগান্বিত হয়ে তার মোটরসাইকেলে পেট্রোল ভেঙে আগুন জ্বালাই দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা স্যার এই যে প্রথম আলোতে আসছে, ভিডিওতে আসছে, ও এটা প্রতিবাদ করছে বলতে চাচ্ছে। হ্যাঁ প্রতিবাদ করছে যে এরকম স্যার যেরকম বললেন ওই যে 3 দিন পরে সুইসাইড করেছে, যে তো ওইরকমই একটা ঘটনা। মানে হয় কি আমাদের ধর্মের একটা খুব ভালো দিক আছে যে সুইসাইড করা ইজ মহাপাপ, ইউ উইল নেভার গো টু হেভেন ইফ ইউ মেক কমিট সুইসাইড। সো হেভেন কেন, মানে তোমার মহাশাস্তি হবে। এটা অনেক সময় আমাদের সুইসাইড থেকে আল্লাহ মাফ করুক রক্ষা করে। আদারওয়াইজ ইউ ইমাজিন যে এখনই আমিও গাড়িতে আসতেছি, খুব তাড়াহুড়া করে আসছি, ড্রাইভারই চালাচ্ছিল, ট্রাফিক পুলিশ এরকম বগলের তল দিয়ে হাত দেখাইতেছে, মানে কি আমি যাবো থামবো, বগলের তল দিয়ে এরকম দেখাচ্ছে। এখন ধরো এরকম সময় গেছে যেরকম বগলের তল দিয়ে হাত দেখাচ্ছে, চলে গেছি, তারপরে গিয়ে থামা, আপনার কাগজ দেখি, এই দেখি, এই করি, অ্যান্ড দেন ইউ কল রফিক, রফিক সাহেব দেখেন তো, হ্যাঁ আমি রফিক বলছি, আপনি কে? আমি পুলিশ। আরে বেটা আমিও তো পুলিশ। হাউ মেনি টাইমস ইউ হ্যাভ টু লাইক টু ডু দ্যাট? হ্যাঁ, আর সবার তো সেই কানেকশন নাইও। সো it might at that moment make you so frustrated, সারাদিন সবকিছু ফ্রাস্ট্রেশনের উপরে গেছে। রাইট স্যার। সো ওই সময়টা যদি 1 মিনিটের জন্য ওই পুলিশটা, যেহেতু তোমার স্ট্রেঞ্জার, তুমি 1 সেকেন্ডের জন্য যদি চিন্তা করো, আচ্ছা ও কি সিচুয়েশনে বলতেছে এটা, ও তো সারাদিন ধরে এক্সস্টেড হয়ে আছে, হ্যাঁ, ও তো সামলাইতে পারতেছে না ইয়ে, এইটা যদি তোমার জাস্ট ধরা দেওয়া যায়, মোটরসাইকেলে যদি এইটুক ধরা দেওয়া যায়, তো দ্যাট কুড বি মোর দেন এনাফ। So let me show you the other video. আমি একসঙ্গে শেয়ার দেখাতে চাই, বিকজ আজকে চ্যাপ্টার 1 এ অ্যাকচুয়ালি বলার কিছু নাই। এটা দেখা আমি একবারে এসে চলে যাব। এটা লাইট ভিউলে পিৎজা, ফ্রাইড চিকেন নাকি বার্গার, ফুড প্যান্ডায় পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের সব খাবার। Even if we have enough evidence that people are to understand why we are so bad at dealing or talking to strangers, right? So that is really the whole premise of this book. Why is it that human beings are so bad at, dealing with strangers in general, right? So that is the basic question that Malcolm tries to investigate.
And Malcolm Gladwell suggests or refers to 3 factors that we should take into account in explaining why we are so bad at this, all right? So I'm just gonna dive straight into those 3 factors, all right? So the first factor is what psychologists call the default to truth theory. And the default to truth theory states that human beings have an operating assumption that the people we are dealing with are honest. Okay, so this is actually pretty remarkable, right? So you would think that people in general are skeptic because, you know, we are animals on the deepest level that try to survive, but that the whole premise of the default to truth theory, and there's actually a whole theory around this, you can Google it, it's by the researcher Levine, and he says that human beings will always start with believing, and we only stop believing if we have enough evidence that people are just lying to us. Okay, so this is actually the whole idea of the default to truth theory. Okay, so we believe someone because we actually don't have enough evidence that they're just not telling us the truth. Okay, so this is actually pretty remarkable. Okay, so once we have collected enough evidence that someone is, you know, misleading us, only then will we start to change our mind. And according to Malcolm, the author, the default to truth theory is not necessarily a very bad thing. Okay, so we just need to accept it, that we're bad at this. Okay, so instead of blaming strangers, you know, that they're, you know, tricking us or misleading us or giving us the wrong clues or information, it's just that we should try to accept that this is, you know, this is a psychological phenomenon. Okay, so why is this not a bad thing? Well, first of all, because, you know, imagine a society where we would not default to truth, where everyone is on their guard, where everyone is very skeptical, where, you know, you just don't trust anybody. You know, you would go mad. Like it's not believable, you know. So it would not be healthy for social coordination and interactions in society. And Malcolm Gladwell says that, you know, default to truth serves its purpose. You know, it promotes a very, you know, efficient communication with other people. And I believe in that. But on the other side, we should also, you know, take into consideration that it might harm us as well. You know, people we don't know might mislead us. They might trick us. But this is just such a minority of people that actually mislead us, you know, because we assume that most people are honest. And this is actually such a minority that it's just not worth, you know, being all on your guard type of all on your guard type of person, you know, because that would not be a funny, you know, life. So the default to truth serves a purpose, okay? So it promotes coordination. And he says that, you know, when we're dealing with strangers or people we don't know, we just need to take into account this principle. The second principle that's remarkable, you know, dealing with strangers and not being able to always, you know, get an understanding of strangers is the myth of transparency, you know. So the myth of transparency, first of all, what is transparency? Well, transparency is the idea that people's behavior and demeanor, you know, the way they represent themselves on the outside is consistent with the way they feel on the inside. That is basically what transparency means. And Malcolm Gladwell says that this whole notion of transparency is just a myth. It's just something that we've picked up, you know, from watching too many television shows or, you know, reading too many novels, because it's a myth. You know, in real life, someone that might look very surprised on the outside is maybe not surprised on the inside, or someone with emotional problems on the inside, you know, might not show that really on the outside. Okay, so it's really no clear guideline how, you know, someone's facial expressions, for example. It's not gonna tell you a lot about someone you don't know. You know, it's just you know, you just get a clue, but it's not a real evidence of someone's behavior. You know, we have to dive deeper. We have to understand the stranger on a deeper level. Okay, so in his book, Talking to Strangers,
actually Malcolm tells a whole story of Hitler, after or before the World War II, and his relation with Chamberlain. Two players that played a very big role in the World War. And he actually said that Hitler is actually a prime example of this myth of transparency, because Hitler on the outside looked very friendly. He was always, very friendly, very cooperative on the outside, but on the inside, he did have some weird thoughts about how to deal with people. So this is actually, a prime example. He goes really deep into this relation between Chamberlain and Hitler. So I suggest you just read the book, because it's going to be a bit too long to tell it here. All right. So he gives a lot of practical examples on this myth of transparency. Okay. So yeah, that was the second, factor. And then the third factor, and that is the most, the most hard to get. So that is the idea of coupling. Let me tell you what coupling means. Okay, so coupling is the idea that behaviors of human beings are linked to very specific circumstances or conditions, right? So let me give you a very clear example of the book. Actually, Malcolm gives a very good example. He talks about the suicide rates in the United Kingdom, in Britain, so in London primarily. So the suicide rates after World War I. So what happened in London and other British towns is that a lot of British people after World War I, they started to use town gas to power their stoves and their water heaters. So everything in the house would run on town gas. But the problem with town gas is that it was very toxic, because it contained carbon monoxide. Okay, and carbon monoxide is basically a very toxic element in that concoction, and you could basically kill yourself very easily with it. So people would just put the gas tube in their mouth, breathe in a couple of times, and they would die. Okay, so that's how it's just a very toxic element. And what happened was, after World War I, there was a vast increase in the suicide rates in London and other British towns because of the introduction of town gas. It's pretty remarkable. And so that was one factor. In 1960s, town gas became more expensive. People started to switch to natural gas, and then when the question became, okay, how are the suicide rates going to evolve? Are they going to be consistent? People are gonna find alternatives to kill themselves, or are suicide rates gonna drop because of the production of a new gas, which was not toxic, which was natural gas? Well, the second thing happens, and it just showed that the circumstances of strangers, people, with emotional problems, are just so, linked to circumstances, to conditions, outside circumstances, like something as simple as switching in your home could actually be such an immense difference in suicide rates. So what happened was suicide rates really dropped when natural gas was introduced after 1960s. Okay, so it's just a good example I found. I used the example of the book because I found it a good example. So it basically means, guys, that when dealing with strangers or people we don't know, it's really important to take into consideration not only the individual, with its complexities, with its facial expressions and everything like that, with its stories, but also the whole story behind that individual, the context, the circumstances, the place and date of that individual. Where did he grow up? What is his situation? What is his living situation? It's really important to get a hold of this, of the history of all this, because when you don't, you will make critical mistakes in effectively communicating with strangers, people you don't know. So this is these are three factors we often forget when talking to strangers. And I think the whole lesson of this book, guys, is that it's not really a problem to admit that we are bad at understanding strangers. Like Malcolm says we just have to accept that we suck at communicating with strangers, or people we don't know. And it's okay, but we just need to take into consideration this, and we have to understand the psychological
factors that influence this communication with strangers, like the default to truth, like the myth of transparency, coupling. It just can help in dealing with strangers. I found it an interesting book because the book uses a very uses a lot of good examples in explaining these concepts, but it's also it's not the best book I've read. It's very theoretical, with a lot of it uses a lot of examples, but it's still very theoretical, and I don't know if it's really working out practically his concepts, but he tries his best, and I think if you want to figure out more about this type of topic, you should just read it. I will put a link in the description. Just ওকে, এনি রিমার্ক যেটা দেখালাম সেটার উপরে কোনো রিমার্ক আছে কারো কোনো? সো বেসিক্যালি যে কথাটা এই পুরো বইয়ের ভিতরে আমরা আলোচনা করব নেক্সট চ্যাপ্টারগুলিতে, ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে 3টা ফ্যাক্টর আমাদের মনে রাখতে হবে। কাউকে দেখেই যেন আমরা জাজমেন্টাল না হই, তার বিহেভিয়ার প্যাটার্ন দেখে যেন জাজমেন্টাল না হই, এবং কিভাবে এই সিচুয়েশনটা কাপলিং করলো একটা অচেনা লোকের সঙ্গে সেটা কিভাবে বুঝতে পারবো সেটাই আমরা আলটিমেটলি গিয়ে দেখবো। এখানে হাজার হাজার এক্সাম্পল আসতে পারে। সো আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ ফ্রম নেক্সট সেশন টু ব্রিং এক্সাম্পলস, রিড দ্য বুক লিটল বিট, বাট ডোন্ট টেল দোজ এক্সাম্পলস। ওই এক্সাম্পলগুলি বলো না, ইউ টেল ইউর ওন এক্সাম্পল। পার্টিকুলারলি আমি ছোট্ট একটা নিজের এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করছি। আমার বাসায় 2টা পরিচালিকা আছে, কাজের মেয়ে আর কি। তার ভিতরে একটা বয়সে ছোট, 12-13 বছরের হবে। তো আমি একটু আদরই করি, কথাবার্তা বলার সময় নিজের মেয়ের মতো বলি। তো সেদিন থেকে যে মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে পানি অনেক কমে গেছে, তাই বলছি এই মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে পানি কমে যায় কিরম করে, মাছ কি পানি খায় না নাকি? সে আমার দিকে তাকে বলছে, না মাছ খায় না, আপনি খান। হঠাৎ করে ইট ওয়াজ এ বিগ শক টু মি। হ্যাঁ, আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট যে ও আমার একদম মোশাররফের ইয়াসিনের মতো বন্ধু হিসাবে ঘুরায় করে দিল যে না স্যার আপনি খেয়েছেন। Immediately I was very reactive. Then I thought যে আচ্ছা ও তো মানুষ হয়েছে কোথায়, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, ওরা আমি একটা লিফট দিয়েছি, ও সেটাকেই ধরে দিয়েছে, এই কথাটা বললে দোষের কিছু হবে না। সো এগুলি সব কিছু চিন্তা করে আই সেড ওকে দ্যাটস ফাইন। তারপরে বুঝাই বলছি। তো আর কেউ কিছু বলার থাকলে প্লিজ শেয়ার, আদারওয়াইজ উইল ক্লোজ দ্য চ্যাপ্টার। কেউ কিছু বলবেন? আনসারি সাহেব, আয়েশা? না স্যার, আমার মনে হয় ভিডিও 2টা নিজেই মানে ওয়েল এক্সপ্লেনারি ছিল। সো আমার মনে হয় না আমরা আর কিছু অ্যাড করার দরকার আছে। ওকে, সো এখন 5:40, আই থিঙ্ক টাইমিং ইজ অল রাইট। তো ঠিক আছে, নেক্সট সেশনে উইল গো ইনটু ডিটেল। প্লিজ ব্রিং এক্সাম্পলস। হ্যাঁ, 3টা লেসনের এক্সাম্পল আলাদা আলাদা করে নিজেরা করেন। আই উইল বি ভেরি হ্যাপি, পার্টিকুলারলি যারা পার্টিসিপেট করে এবং করে না, বোথ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।